வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ். ஸோ இன்றைக்கி TANCET MBA 2025 எழுத போகிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நம்ம கிராஷ் கோர்ஸில் டே 15 இருக்கும். ஸோ டுடே இட்ஸ் செஷன் 15 we are at. ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். கொஸ்டின் பேப்பரில் இது இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து வரவே வராது, விச் இஸ் டைரக்ஷன்ஸ். ஸோ குட் ஈவினிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல் present here. Take your pen and paper. We'll start off. So first we will see the concept and then we will move on to the questions. Done? So good evening Vinod. Good evening whoever has joined the session today. Good evening. Take your pen and paper. Take out the notes. Start. We are going to start off with the questions after completing the concept. So if you are new to my channel, make sure that you are subscribing to Accounts with Aish YouTube channel for accounts related as well as for competitive exam videos and live sessions, and then make sure you like this live session. So let's learn more and more. And one more thing, please ask all of you whoever is studying for TANCET MBA 2025 to join the session quickly so that we can start off the session. So today it's a very important session because directions, again it's a easier topic, but if there is no practice then it will not be easy. So practice irundha mattum directions vandu it will be really easy. So make sure you ask all of your friends to join. So நம்ம வந்து crash course we are conducting it. So the crash course is completely free. நிறைய பேர் வந்து கிராஷ் கோர்ஸ் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறோன்னு கேட்குறீங்க. இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ அண்ட் இது வந்து எவ்ரி டே நம்ம வந்து ஈவினிங் வந்து 6:30 we are conducting the session and you all know the exam date also. So this crash course உங்களுக்கு வந்து playlist is in the description box. ஸோ பிளேலிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கிராஷ் கோர்ஸ்க்கு தனியாக இருக்குது அண்ட் தென் ஃபார் டான்செட் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்க்கு தனியாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் லிங்க்கில் வந்து ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் டான்செட் MBA இருக்கும். செகண்ட் லிங்க்கில் யூ ஹேவ் தி என்டையர் பிளேலிஸ்ட் ஃபார் டான்செட் அண்ட் த தேர்ட் லிங்க் யூ ஹேவ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் கிராஷ் கோர்ஸ்க்கு மட்டும் யூ ஹேவ் தி வீடியோ. ஸோ ப்ளீஸ் டூ செக் தட் அவுட் அண்ட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி செஷன். ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் ஹவ் ஜாயின்ட். குட் ஈவினிங். Yes, I can see a lot of people are joining. Let's start. So talking about directions, உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்ல மாதிரி இட்ஸ் a very important topic in your logical reasoning point of view. உங்களுக்கு வந்து you will be getting around 2 questions in like logical section as well as sometimes உங்களுக்கு வந்து data sufficiencyல கேட்கறதுக்கான chances இருக்கு. So make sure that you are focusing on directions. And one more thing, நான் டீச் பண்ணும்போது whenever you have doubt, please do post it in the live chat. I will instantly reply to you people so that the session will be smooth, so that if you have any doubts it will be cleared then and there. Okay, so shall we start? Ask all of your friends to join. Let's start off the session. So நம்ம already 14 days of session, 14 sessions has been done live session. So if you want to check out the description la third link you have the full playlist exclusively for your crash course alone. Okay va? So Sri Kumar has asked me 90 and above marks எவ்வளோ கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஃபார் டான்செட் யூ ஒன்லி ஹாவ் வாட் percentile is different from your percentage. ஓகேவா? percentile எப்படி calculate பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் எழுதுகிறாங்களோ அவுட் ஆஃப் தெம் they are calculating the percentile. ஸோ நீங்கள் மார்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் if you are going to aim at, நீங்கள் வந்து 19 கேட்டதுனால 90 percentile எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா you should also aim at writing 60 questions above.
ஓகேவா 60 question is like ஸ்டாண்டர்டாக நீங்கள் வந்து if you are aiming to get 95 to 99% அப்படின்னா 60. if you are aiming to get 90 அப்படின்னா I would recommend you all to go for 55 or 50. 50லேருந்து 55 வரைக்கும் you can attend. ஓகேவா? So let's start off today's session. So today we are going to see direction. So first let's see the concept of direction. So before getting into any topic we have to see the concept. So concept parunga, a direction refers to the relative position of one point compared to another, essentially indicating the path. So direction is nothing but the path or the movement towards a specific location without considering the exact distance involved, typically using a cardinal directions like north, south, east and west. So this is like the major thing that you have to know for direction. So direction ninga pandringa appadina north, south, east, west is like the major thing that you have to do. As reference points, it's a key concept in direction sense. Questions where you need to determine the final direction someone ends up after a series of movement based on a given direction. So கொஸ்டின்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. ஆல் தி டீட்டெயில்ஸ் ரிகார்டிங் தி டைரக்ஷன் வில் பி தேர். ஸோ உங்களுக்கு ஃபைனலாக வந்து ஃப்ரம் விச் டைரக்ஷன் அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து தே வில் பி ஆஸ்கிங். So hope directions அப்படின்னா you should be most focused on the north, south, east, west. அதில் தான் you should have the complete knowledge. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் ஃபார்மேட்டில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ டோன்ட் வரி, யூ கேன் செக் இட். ஸோ டைரக்ஷன் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் படிக்கணும். ஸோ டோன்ட் ஸ்கிப் டைரக்ஷன்ஸ் அலோன். ஏன்னா டைரக்ஷன் இஸ் அ ஈஸியஸ்ட் டாபிக் விச் யூ கேன் ஸ்கோர். லாஜிக்கல் ரீசனிங் இஸ் த பார்ட் வேர் யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்கோர். கோடிங், டி கோடிங் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிறதுனால இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு ஸ்கோர். Now let's move on to the picture format of the directions. So direction பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு முதலே சொன்ன மாதிரி தான், that north, south, east, west. So இந்த direction if you are knowing it then you will be done. So இந்த பிக்சரை ஒரு தடவை நல்லா கிளியராக பாருங்க. ஸோ டாக்கிங் அபவுட் திஸ் பிக்சர், உங்களுக்கு நார்மலாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது நார்த், சவுத், ஈஸ்ட், வெஸ்ட். அண்ட் அதர் தென் தட் நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இட்ஸ் தி நார்த் ஈஸ்ட். ஸோ நார்த் இங்கே இருக்குது, ஈஸ்ட் இங்கே இருக்குது. இதுக்கு நடுவில் வர மிட் லைன் வந்து இட்ஸ் யோர் நார்த் ஈஸ்ட். த சேம் திங் கோஸ் ஃபார் தி ஆல் தி அதர் ஏரியாஸ் ஆல்சோ. ஈஸ்ட் இங்கே இருக்குது, சவுத் இங்கே இருக்குது. அப்போ இதுக்கு நடுவில் வர லைன் மிட் லைன் வந்து இட்ஸ் யோர் சவுத் ஈஸ்ட். நெக்ஸ்ட்டு வெஸ்ட் இங்கே இருக்குது, சவுத் இங்கே இருக்குது. இதுக்கு நடுவில் வர லைன் இட்ஸ் தி சவுத் வெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் we have வெஸ்ட் இங்கே இருக்குது, நார்த் இங்கே இருக்குது. அப்போ இதுக்கு நடுவில் வர லைன் என்ன? நார்த் வெஸ்ட். ஸோ எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் பார்ட் ஆஃப் தி பிக்சர்? பிகாஸ் திஸ் இஸ் த என்டையர் திங். டைரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னாலே இது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு. இந்த டைரக்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி. அண்ட் ஒன் திங் தட் எவ்ரி ஒன் வாண்ட் டு நோ, தட் காமனாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, சன் ரைஸ் ஆகிறது இட்ஸ் always on the east direction. So always remember that sun rays is always on the east direction, and on sunset is on the west direction. Because idu vandu sila time what happens is they will give you this kind of questions and the sun sets on and the mari. Actually in the question vandu was asked on 2024 previous year question la they were asking this sun sets on and the madri edo or question irundhathu. I was doing that question also, like உங்களுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் 2024ல ஐ வாஸ் டூயிங் தி ஆன்சர்ஸ். அதில் வந்து அந்த வீடியோவில் வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க தட் ஏன் நீங்கள் வந்து ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் நீங்கள் ஏன் வந்து டைரக்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த கொஸ்டினில் நம்ம ஏன் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் வரைஞ்சோன்னா த ரீசன் இஸ் பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து தே வுட் ஹவ் செட் அ சன் ரைசஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படின்னா நம்ம ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் வி ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி திங். இதே வந்து சன்செட் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆன் தி வெஸ்ட் டைரக்ஷன். ஸோ இது வந்து ஒரு காமனான விஷயம், யூ ஆல் ஷுட் நோ.
and other than that the directions you should know. So any doubt in this picture please tell me now itself, because நம்ம வந்து problems எல்லாமே வந்து இந்த directions வச்சு தான் நம்ம போட போகிறோம். You should have a knowledge on these directions: north, south, east, west, and இதில் இருக்கிற mid points: north east, south east, southwest and northwest. Clear? And your sun rises on the east and sets on the west. So I will give you a minute to just go through this picture. I know it's a very easier one, but நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம் போடும்போது இந்த பிக்சர் வந்து you should be getting instantly your mind should work. Yes, it's on the north, it's on the south, it's on the east, it's on the west அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக you should get it. That's the reason why I'm asking you all people to work it out. So இதுக்கப்புறம் we have one formula that we have to learn. Other than that we are going to the directions questions. So questions க்கு நம்ம போயிடலாம். So please do check this one. So check all the directions once, because நம்ம question போடும்போது இது எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கணும். And any doubts put it in the live chat. So now let's move on. I hope everyone are clear with this direction. Now let's move on to the next most important thing, that if suppose other than directions நம்மளுக்கு வந்து like எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we use this. So in a right angle triangle we are going to find out what is the formula. So formula வந்து நம்மளுக்கு right angle triangle தான் வந்தது. So I will write it over here so that உங்களுக்கு வந்து you all know. So it's a right angle triangle. Okay, let me clearly explain you. Yes, Shakti, good evening. So take your pen and paper and start off with your notes, and then we are going to move on with the questions. So let me clearly explain you. So right angle triangle is, this is actually a right angle triangle. So where this portion of it is your 45 degrees அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்ட்டுங்களா? இது எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். If not, please get it understanding தெரியணும், so that if we work it in the problems it will be really easy. So this is your 45 degrees. Or this side.
ஓகேவா? இந்த சைடும் வரும். பட் நம்மளுக்கு இப்போ இங்கே என்ன தெரியணும் அப்படின்னா the formula that we are going to learn. So the hypothesis. So hypothesisக்கு வந்து square which is equal to base square plus perpendicular square. So we have 3 sides in this right angle triangle. The first one is your hypothesis. So that is your hypothesis is AC. Okay va? So it's AC square which is equal to, then your base is your AB. Okay va? AB square plus your perpendicular is this side, that is your BC square. So இது மாதிரி நீங்கள் வந்து AC square BC square ன்னு போடாமல் you can write it in a more shorter manner, that is you can write it as H square which is equal to B square plus P square. Correct? Because this is more easier, right, than that. Plus P square. Okay va? ஸோ இதுதான் நீங்கள் வந்து மேஜராக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஃபார்முலா. ஸோ இது எதுக்காக நம்ம போடுறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டைரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு வந்து தே ஆர் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் பிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, பிலேருந்து இல்லை சிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நம்ம சிலேருந்து இங்கே டைரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தே ஆர் டேக்கிங் அ லெஃப்ட் டேர்ன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இதுதான் லெஃப்ட். கரெக்டுங்களா? ஸோ இங்கேருந்து நடந்து வந்து நம்ம வந்து எந்த டைரக்ஷனில் போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷனில். இப்போ இந்த டைரக்ஷனில் இருந்து நம்ம வந்து லெஃப்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஃபேஸ் வந்து இந்த சைட் ஃபேஸிங், அப்போ திஸ் வில் பி யோர் ரைட் அண்ட் திஸ் வில் பி யோர் லெஃப்ட். அப்போது லெஃப்ட் வில் பி திஸ் சைட். ரைட்டா? எது ரைட் எது லெஃப்ட் அப்படின்றது யூ பீப்புள் ஷுட் நோ. ஸோ அப்போ இந்த சைடில் நிற்கும் போது திஸ் சைட் இஸ் யோர் லெஃப்ட், அப்போ நம்ம இந்த சைடு நடக்கிறோம். அப்போ இதுதான் உங்களோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், வேர் சி இஸ் யோர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே நீங்கள் நிற்கிறீங்க. இப்போது இதுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் நோ ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட். அதுக்கு தான் வி யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. ஸோ ஏன் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஹைப்போதசிஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த வேல்யூ, தட் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் வேல்யூ அண்ட் தி பேஸ் வேல்யூ வில் பி கிவன். ஓகேவா? நம்மளுக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. அது ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் போட்டு ஃபைனலாக வி வில் பி கெட்டிங் த ரூட்லேருந்து ஒரு ஆன்சர் வரும். அதை தான் எடுத்து நம்ம ஹைப்போதசிஸில் இங்கே போடுவோம். ஹைப்போடென்யூஸில் வந்து நம்ம இங்கே போடுவோம் ஹைப்போடென்யூஸ். ஓகேவா? எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன்ஸ் ப்ளீஸ் டெல் மீ நவ் இட் செல்ஃப், பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். இது வந்து உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் இந்த கொஸ்டின்ஸும் வந்திருக்கு இதை வச்சு நம்ம போடுறது. கிளியருங்களா? எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் ஃபார்முலா மட்டும் யூ ஷுட் பி ஃபுல்லாக கிளியராக இருக்கணும் ஃபார்முலாவில். ஸோ மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் கிளியர் வித் தி ஃபார்முலா. if you are clear with the formulas, then everything will be perfectly right. Done now? Now இந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியுறது வந்து இட்ஸ் லைக் த மேண்டிட்டரி திங் தட் வி ஹாவ் டு நோ. ஹைப்போதசிஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு யோர் பேஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யோர் பெர்பெண்டிகுலர் ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் யோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இதிலிருந்து இன்னும் ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு எப்படி வந்து இங்கே சொன்னனோ, யூ ஷுட் ஆல்சோ நோ தி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐ வில் ஷோ யூ ஆல் தி ரைட். இது வந்து ரைட் டேர்ன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும், லெஃப்ட் டேர்ன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும். இட்ஸ் அகெயின் அ பேசிக் கான்செப்ட், பட் ஸ்டில் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டைரக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து நம்மளுக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஹவு வி ஆக்சுவலி டூ தி ரைட் டர்ன். ஸோ இஃப் சப்போஸ் திஸ் இஸ் யோர் பாயிண்ட் ஆஃப், இங்கே தான் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் யோர் பாயிண்ட். ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸில் நடந்து போகிறீங்க, இந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் நடந்து போகிறீங்க. அப்போது இதிலேருந்து நீங்கள் எது ரைட்டாக சூஸ் பண்ணுவீங்க? ரைட் டைரக்ஷன் அப்படின்னா எது? இங்கே இந்த ரைட் சைடு எது? திஸ் வில் பி யோர் ரைட். கரெக்டுங்களா? ஸோ இது வந்து யூ ஷுட் நோ. அப்போ இது ரைட் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இந்த ரைட்டு டேர்ன் பண்ணி இங்கே வந்தாச்சு. இப்போ இங்கேருந்து ரைட் எது சூஸ் பண்ணுவீங்க? திஸ் வில் பி யோர் ரைட். கரெக்டாக? இந்த சைடு நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க, அப்போ இந்த சைடு லெஃப்டாக இருக்கும், இந்த சைடு ரைட்டாக இருக்கும். இப்போ இதுதான் உங்களோட ரைட். இப்போ இந்த சைடு இப்போ நிற்கிறீங்க, இந்த சைடு ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க. ஆல்வேஸ் இஃப் யூ ஹாவ் அ கன்ஃபியூஷன், ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட் இன் திஸ் டைரக்ஷன் அண்ட் திங்க். அப்போ இட் வில் பி கிளியர். அப்போ நீங்கள் இங்கே நிற்கிறீங்க, இந்த டைரக்ஷனில் இந்த சைடு பார்த்து நிற்கிறீங்க அப்படின்னா
அப்படின்னா எது ரைட் எது லெஃப்ட், இதுதான் லெஃப்ட்டு இதுதான் ரைட், அப்போது ரைட் டைரக்ஷனில் நம்ம போகணும். ஸோ இதுதான் வந்து ரைட் டைரக்ஷனோட ரைட் டேர்ன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி தான் பண்ணணும். கிளியரா? எனி டவுட்ஸ் இன் தி ரைட் டேர்ன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? எப்படி ரைட் டேர்ன் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி லெஃப்ட் டேர்ன், பிகாஸ் தீஸ் ஆர் லைக் த ஃபண்டமெண்டல் ஒன்ஸ். பிகாஸ் நம்ம வந்து இது போடும் போது யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் அ கன்ஃபியூஷன். இப்போ லெஃப்ட் டேர்ன் பாருங்கள். இஃப் திஸ் இஸ் யோர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? திஸ் இஸ் யோர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் நடந்து போகிறீங்க. இப்போ இதில் எது ரைட்டு எது லெஃப்ட்டு? திஸ் சைட் வில் பி யோர் ரைட். யூ ஹாவ் டு ஆல்வேஸ் ஸ்டாண்ட் இன் டைரக்ஷன் அண்ட் திங்க் if this is right and this will be your left, right? அப்போ left இந்த சைடு வரீங்க. அகெயின் if இந்த டைரக்ஷன்லேருந்து யோசிங்க, இப்படி திரும்பி நம்ம இங்கே நிற்கிறோம். இதில் வந்து எது ரைட் எது லெஃப்ட்? இதுதான் ரைட், அப்போ இதுதான் லெஃப்ட் போகணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த டைரக்ஷன்லேருந்து யோசிங்க. நம்ம இப்படி நிற்கிறோம் இந்த சைடு ஃபேஸிங்காக. this will be your right and this will be your left. அப்போது ஃபைனலாக we came to this point, left. புரிஞ்சுதா? right turn as well as left turn. Understood? So concepts clear? Questions ku நம்ம போலாமா? Give me a thumbs up if we can move on to the questions alone, because I want to know concept வந்து இதுதான் direction பொறுத்த வரைக்கும். There is a very simple concept. Now we have to implement these concepts in the question, that's all. Please tell me quickly. இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, தட் இஸ் கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். அது வந்து நம்ம வந்து கொஸ்டின் போடும் போது நம்ம அதை பற்றி சொல்கிறேன். எஸ் விவந்தினி, லெட்ஸ் மூவ் ஆன். ஓகே, ஸோ டேக் யூர் பென் அண்ட் பேப்பர்ஸ் அண்ட் வி வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப் பை ஒர்க்கிங் இட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள். வி கேன் ஸ்டார்ட் ஆஃப் பை ஒர்க்கிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், Ganga is facing towards south. She turns right and walks 35 meters. Then turns right and turns right again and walks 40 meters more. Finally, she turns left and walks 30 meters. Which direction is she facing now? Option A south, option B north, option C west, option D east. Tell me quickly what will be the answer. I want you all to work out. Take your pen, take your paper and start working out. Then only you will have an understanding of what you are doing actually. Okay va? So adanaala dhaan solren, take your pen and paper. Please do take it. So I will give you exactly 1 minute time. Make sure that you are using that and tell me quickly. Answers should be posted in the live chat so that it will be an interactive session and not just me alone telling you all this will be the question, this will be the question. It's not like that. Yes, I can see a lot of answers. Yes. So the correct answer for the first question is option C. Is all of your answers are correct. Kavya, Kritika and then Vinod.
Okay, done. So always remember, whenever you are answering, put the question and then answer it, so that it will be really helpful. So the correct answer is option C. Eppadi vanduchu abindradha let's see. Okay va? So first thing you have to remember is, whenever you are reading a direction question, you should not miss any single line also. Okay, directionல வந்து நீங்க வந்து சும்மா அப்படி பார்த்துட்டு you can just draw a few lines and பண்ணிட்டலாம் போகவே முடியாது. You should always remember that each word has a meaning in direction, and that will provide you information. So every line and each word is very important. Okay, so let's start. So Ganga is facing towards south. So obviously you all know which is north, which is south, which is east and west. Let me just give a quick go through. 1 second. Yes, it's okay. This is north, this is south, east, and then west. Correct? So now what they have said is Ganga is facing towards south. So this is south. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா, let's put Ganga over here, and she is facing over the what? North, sorry, south. So this is Ganga. She is facing what direction? She is facing the south direction. So எப்போவுமே வந்து facing south direction நான் உங்களுக்கு இங்கே arrow வரைஞ்சி காமிச்சிட்டேன், but இந்த arrow will not be taken into consideration. Just remember that she is in the south direction alone. Okay va? So I will draw either like this so that you will understand it. Okay va? So the arrow வந்து you will not be considered. So she is in the south direction. So this is the area where Ganga is. Okay va? Then she turns right and walks 35 meters. So this is the area where Ganga is. She is turning right. So இங்க இருந்து right அப்படினா இந்த side. So already right turn left turn என்ன அப்படின்றது சொல்லிட்டேன். So please do remember those things. அப்போ இங்க இருந்து வந்து right அப்படினா இங்க இருந்து ஒரு 35 meters வந்து she is walking. 35 meters. Done. Next, then turns right again and walks 40 meters. So in the direction la irundhu she turns a right. So inga irundhu right edu in the side and walks a 40 meters. So I am putting 40 meters over here. Done. 40 meters. Finally she turns left and walks 30 meters. So left edu in the side. Appo she walks 30 meters. So 30 meters வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படினா, she is walking in the left direction. So now left direction. So this is the point where she is now. Ganga இப்போ எங்க இருக்காங்க அப்படினா, now she is here. So this is the starting point. Okay வா? நான் வந்து SP போடுறேன். SP is nothing but your starting point of Ganga. So SP அப்படினா என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்கு, SP is nothing but your starting point. Remember that. Now this is the ending point. Okay va? EP அப்படின்றது it's your ending point. Remember that. So இப்போ ஃபைனலாக கொஸ்டின் பாருங்க, which direction is she facing now? ஸோ இப்போ எந்த டைரக்ஷனில் she is facing அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து டைரக்ஷன் எந்த இதுவில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த சைடு இருக்குது. ஓகேவா? அப்போது நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி டைரக்ஷன்ஸ் தெரியும். when the arrow is going this way, then it's obviously what? West. So option C, west, is the correct one. So question number 1 clear? Understood? So நம்மளுக்கு வந்து இந்த சைடு ஃபேஸ் ஆகும்போது it is obviously west. உங்களுக்கு இந்த இது தெரியணும், நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா it will be easier to understand. So which direction is she facing now? இப்போ எந்த டைரக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். அப்போது the direction is this way, then it will be your west direction. Clear with question 1? Shall we move to the second question? Done. Let's move on. So second question paranga. Preeti cycles 6 km towards the south direction. She turns right to move 8 km and again turns towards the northeast to move 10 kilometers. From there she moves 15 kilometers on the left. How far is she from his original position? Original position லந்து என்ன direction?
So options are option A 15 kilometers, option B 10 kilometers, option C 55 kilometers, option D 65 kilometers. Work it quickly and tell me what will be the answer. Please all work out. Whoever is in the live session, utilize the time. Very direct question, nothing complicated in this question. So second question ku your answer is, I hope everyone is working out. Please post your answers, then I will tell you all the question answer. Post it quickly. Answers for second question, I can't see any answers. Please post it in the live chat. Is everyone working out? So the second question oda correct answer is abdina, it's option A 15 kilometers. Let me just clearly teach you all how we got 15 kilometers. So first thing you have to see is Preeti cycles 6 kilometers towards the south direction அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. So south direction la Preeti is cycling for 6 kilometers. So we all also know north, south, east, west அப்படின்றது தெரியும். South direction. So south direction la Preeti is cycling for 6 kilometers. அப்போ this is south direction, that is going down, that is south direction. So this is where Preeti is. Always remember that this is the starting point. Let me put it as such so that it will be easier for your understanding. So starting point of Preeti. Okay va? So 6 kilometers towards the south direction. Then she turns right to move 8 kilometers. So from here, which is right, this is your right, 8 kilometers. Okay, wow, this is 6 kilometers. Now 8 kilometers. Okay, wow, 8 kilometers. Now what they are asking, and again turns towards the northeast to move 10 kilometers. So இப்போ வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்காங்க, இந்த டைரக்ஷன் வந்து she is moving northeast direction அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So which is northeast over here? So again we need to know, right? So இங்கே வந்து நார்த் ஈஸ்ட் அப்படின்றது இதுதான் வந்து நம்மளோட எப்போவுமே வந்து திடீர்னு உங்களுக்கு வந்து ஆங்கிள்ஸ் தெரியல எது அப்படின்றதுனா ஜஸ்ட் ட்ரா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து யூ ஹேவ் டு ட்ரா திஸ். ஓகேவா? அப்போது இஃப் யூ ட்ரா திஸ் அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் யூ. இப்போ இதுதான் சவுத், இதுதான் இதுதான் நார்த், இதுதான் சவுத், இதுதான் ஈஸ்ட், இதுதான் வெஸ்ட், இதுதான் வந்து நார்த் ஈஸ்ட். கரெக்டுங்களா? அப்போ நார்த் ஈஸ்ட் எது? இதுதான் நார்த் ஈஸ்ட்.
So you should know the direction. இது நான் எதுக்காக வரைஞ்சி காமிச்சேன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம போகிறதுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் டீச்சிங் ஆல் பீப்புள் ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் தி நார்த் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன். ஸோ திஸ் வில் பி யோர் ஈஸ்ட். அப்போது இட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்லி யோர் நார்த் ஈஸ்ட் வந்து இதுவாக தான் இருக்கும். அப்போ நார்த் ஈஸ்ட் அப்படின்னா இப்படி போகுது. அப்போ யூ ஹாவ் டு ஜாயின் திஸ் லைன் இயர். அப்போது இந்த டைரக்ஷன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? நார்த் ஈஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? கொஸ்டினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் டர்னிங் 8 kilometers அகெயின் டர்ன்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் தி நார்த் ஈஸ்ட் டு 10 kilometers அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நார்த் ஈஸ்ட் வந்து எப்படி போகிறது அப்படின்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃப்ரம் இயர் டு இயர் யூ ஹாவ் டு ஜாயின் தி லைன். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் வென் யூ ஆர் ஜாயினிங் நார்த் ஈஸ்ட் போகுது அப்படின்னாலே இட்ஸ் ஃபார்மிங் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபார்மிங். ஸோ அதனால் வி ஆர் ஜாயினிங் இட் ஓவர் இயர். ஸோ நார்த் ஈஸ்ட் என்ன டைரக்ஷன் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. நவ் ஐ எம் கோனா ஜஸ்ட் கண்டினியூ வித் this. ஸோ இப்போ இங்கே இந்த டைரக்ஷன்லேருந்து நார்த் ஈஸ்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் யோர் நார்த் ஈஸ்ட். அப்போ திஸ் இஸ் அ 10 kilometers. ஓகேவா? நார்த் ஈஸ்டில் நார்த் ஈஸ்ட் 10 kilometers. ஓகேவா? அதாவது இந்த டைரக்ஷன்லேருந்து திருப்பியும் ஸ்டார்ட் பண்ண பாயிண்ட்டுக்கே அவங்க போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் தேர் ஷீ மூவ்ஸ் 15 kilometers ஆன் தி லெஃப்ட். இங்கேருந்து 15 கிலோ, அதாவது இந்த இடத்துல இப்போ இருக்காங்களா, இங்கேருந்து லெஃப்டில் 15 kilometers. ஸோ இது வந்து இதில் இப்போ இங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா இதில் எது வந்து லெஃப்ட், எது ரைட். ஸோ இது வந்து லெஃப்ட், இது வந்து ரைட். அப்போ லெஃப்ட்டில் வந்து 15 kilometers. அப்போ இந்த பாயிண்டில் இருந்து அப்படியே நம்ம இங்கே வரைஞ்சோம் அப்படின்னா வி காட் தி 15 kilometers. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃபைனல் கொஸ்டின் தான். அப்போ இதுதான் வந்து எண்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் பிரீத்தி. ஸோ இபின்னு எழுதியிருக்கேன். ஸோ தட் இட்ஸ் யுவர் எண்டிங் பாயிண்ட். இப்போ ஃபைனல் கொஸ்டின் பாருங்கள். ஹவு ஃபார் இஸ் ஷீ ஃப்ரம் தி ஒரிஜினல் பொசிஷன்? ஸோ இங்கே வந்து ஒரிஜினல் பொசிஷன் அப்படின்றது தான் நான் வந்து இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னு எழுதியிருக்கேன்னா ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இஸ் நத்திங் பட் யோர் ஒரிஜினல் பொசிஷன். ஸோ அப்போ அந்த ஒரிஜினல் பொசிஷன்ன்றது இட்ஸ் யோர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அப்போது இந்த ஒரிஜினல் பொசிஷன்லேருந்து அவங்க வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்காங்க அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஹவு ஃபார் இஸ் ஷீ ஃப்ரம் ஹிஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன்? அப்போ ஒரிஜினல் பொசிஷன் இஸ் இயர். இந்த பொசிஷன்லேருந்து இப்போ இருக்கிற பொசிஷனில் இப்போ வந்து அவங்க எண்டிங் பாயிண்ட் எது, இப்போ வந்து ஃபைனலாக அவங்க இங்கே தான் இருக்காங்க. இந்த பொசிஷன்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்? ஸோ கிளியராக நம்மளுக்கு தெரியும் இட்ஸ் 15 kilometers. அப்போது ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஒன், 15 kilometers. வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். டேரெக்டாக நம்மளுக்கு இருக்குது. ட்ராயிங் மட்டும் வரைஞ்சி பார்க்கணுன்றது கூட தேவையில்லை. நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக நம்ம மைண்ட்லேயே வரைஞ்சி கூட 15 kilometersன்னு போட்டுடலாம். எஸ் அபிஷேக், இட்ஸ் 15 kilometers. டன்னா? வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி தேர்ட் கொஸ்டின். A person is in northwest direction, turns 45 degrees to his left and then he turns halfway. Which direction is he facing now? Option A west, option B northeast, option C east, option D southwest. Quickly tell me which one will be the answer for this. Work it out and tell me. Very easy one again. It's a little different one also கொஞ்சம் சொல்லலாம். நம்ம இப்போ ரெண்டு போட்டோம்ல, ரெண்டு questions, அதோட it's a different one. Please everyone try giving your answers so that it will be a motivation to study. ஸோ அதனால தான் லைவ் செஷன்ஸே கண்டக்ட் பண்ணுறது. The reason for live session is to make sure you are motivated and you are doing your 100%. That is why. If you're not posting your answers in the live chat, I won't know what you are doing. So that is the reason I'm asking you. Yes, I can see a lot of answers. Okay, the correct answer for the third question is, it is option So the correct answer for the third question is, it is option C, east.
So எப்படி east வந்ததுன்னு பார்க்கலாம். But everyone have given me option D. I don't know for what reason. I will just tell you how did we got it. Okay, a person is in the northwest direction. So northwest அப்படினா என்ன direction? So I think இந்த இதுக்கு வந்து if I take this thing, it will be really helpful to you to understand it. So wait a second, I will just take this and post it over here so that if we work it through this, it will be easier for you people. Okay va? Let me just draw it like this way. Okay, so இப்போ வந்து நமக்கு क्वेश्चनல என்ன சொல்றாங்க அப்படினா, a person is in the northwest direction. So northwest அப்படினா இதுதான் northwest. Sorry, this is your northwest. Okay va? This is northeast. I told wrongly. So this is the correct one, northwest direction. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படினா, we will put this point as the starting point. Okay va? Done. இது வந்து எந்த பேருமே கொடுக்கல. So we have just put starting point. A person is in the northwest direction. இந்த northwest directionல இருந்து turns 45 degrees to his left அப்படின்னு சொல்றாங்க. So which is இப்போ இங்க நிக்கிறாங்க அப்படின்னா எது ரைட் எது லெஃப்ட்? இதுதான் ரைட், இதுதான் லெஃப்ட். அப்போ இந்த லெஃப்ட்ல wait a second. So this is your left. So இந்த லெஃப்ட்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, instead I will just draw a line so that it will be clear for you to understand. Okay va? So இங்க எதுக்குள்ள லைன் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா, இங்க ஒரு பர்சன் வந்து நார்த் வெஸ்ட் டைரக்ஷன்ல நிக்கிறாங்க. இங்க இருந்து அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, that person is turning left. Okay va? Turns 45 degrees to his left. So if this is the left, இந்த சைடு தான் left. Okay va? இப்போ இந்த சைடு left அப்படின்னா he is turning 45 degrees அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ நமக்கு வந்து already we know that if a person is going to stand over here, it will be like this. Okay va? இப்போ 45 degrees அப்படின்னா left sideல போறாங்க அப்படின்னா obviously this portion will be your 45 degrees. புரிஞ்சுதா இந்த பாயிண்ட்? How did we got 45 degrees அப்படின்னா, the person is standing in the northwest direction. அப்போ this is the line அப்படின்னு ஒரு பேஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இந்த பேஸ்ல இருந்து he is turning 45 degrees to the left side. அப்போ if this is the point where he is standing, இங்க இருந்து he is turning left side of 45 degrees அப்படின்னா this is 45, and then he turns halfway அப்படின்னு சொல்லி. So what does this meaning of halfway comes through அப்படின்னா, it's nothing but இங்க இருந்து it goes this way. புரிஞ்சுதா? this is your halfway. அப்போ இந்த halfway போயிட்டாங்க அப்படின்னா, ஸோ halfway அப்படின்றது this is your halfway. அப்போ இங்கே தான் அவங்க ஃபைனலாக நிற்கிறாங்க. ஓகேவா? இப்போ கொஸ்டினில் which direction is he facing now? இப்போ எந்த டைரக்ஷனில் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். So now remember, this was your base. அப்போ இது வந்து it's your north அப்படின்னா, and if this is your south அப்படின்னா, this is your west அப்படின்னா, அப்போ automatically this will be your what? East. East directionல the person is standing now. So option C is the correct one. Can everyone understand this? Yes, yes Abhishek, I'm teaching fast only. The reason why I'm going slow is, if there is any beginners who are studying for a direction for the first time, they should understand it, right? So adanal da I'm trying my level best to teach you all fast only. But the reason is, if suppose anyone is starting now only as a beginner for doing the direction, it would help them. That's the reason. So any doubts in this one? இந்த கொஸ்டினில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்லை we can move on to the next question. Please give me a thumbs up if you have any doubts. Okay, you want to explain me again. Okay, so first thing வந்து நீங்கள் வந்து என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, I'm telling all a little quickly so that you have a flow of it. So first thing வந்து you always remember இந்த இதுவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. That is, if this is a circle வச்சுக்கோங்க, இந்த circle-ல if you divide it like this, okay va, if you are standing over here, this half will be 45 degrees and this will be your 45 degree. The same thing goes for 45, 45,
The same thing for all of this. That is the reason why we wrote 45 like that. Okay ba, அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. And if it is a 90 degree அப்படின்னா என்ன போடுவீங்க? This entire thing will be your 90 degree. So இந்த விஷயத்தை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? This is like the major concept that you have to know to work out this sum. Now after this what we have to know is, so after knowing this, let me just delete this so that there is not a lot of confusions. So appo if this is going to be your base அப்படினா இந்த பேஸ்ல வந்து this, consider this point as your northwest. Northwest னு இந்த பாயிண்ட்டை வெச்சுக்கோங்க. Okay, this is your northwest direction. ஏனா the person is standing in the northwest direction, so this will be your northwest. இது அப்போ நார்த் வெஸ்ட்டில் நிற்கிறாங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் யோர் நார்த் வெஸ்ட். இந்த பாயிண்ட் தான் நார்த் வெஸ்ட். இந்த டைரக்ஷனில் இஃப் யூ ஆர் கோன் ஃபேஸ் திஸ் வே, யூ ஆர் ஃபேஸிங் திஸ் வே, தட் இஸ் யோர் நார்த் வெஸ்ட் டைரக்ஷன். பிகாஸ் திஸ் இஸ் யோர் நார்த் வெஸ்ட் டைரக்ஷன். யூ ஆர் டேர்னிங் 45 டிகிரிஸ். ஓகேவா? அப்போ நீங்கள் வந்து யூ ஆர் டேர்னிங் 45 டிகிரிஸ் அப்படின்னா யூ வில் ஜஸ்ட் மூவ் லைக் தட். கரெக்டாக 45 degrees. So this is for, so உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா? ஸோ இதில் வந்து you should remember it like that. This is 45. I wrote twice நான் எழுதியிருந்தேன் அதில், but it's not twice. It's 45 this area, this is 45 and this is 45. ஓகேவா? So I wrote it twice, the last time I wrote it, so it was a wrong thing. So this is the correct one. So 45 45 45 45 இதுதான் வந்து நம்ம இந்த ஆங்கிளில் தான் we are working out. ஓகேவா? அப்போ இது வந்து 45 degrees அப்படின்னா next what they have said is, and then he turns halfway அப்படின்னா it will be 45 plus 45. அப்போ it will be here. ஓகேவா? ஸோ இங்கே ஒரு 45, இங்கே ஒரு 45, ஸோ halfway. புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும்? அப்போ he is standing over here, இங்கே தான் நிற்கிறார். இப்போ கொஸ்டின் கடைசியாக, ஸோ திஸ் இஸ் தி எண்டிங் பாயிண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் தி எண்டிங் பாயிண்ட். எண்டிங் பாயிண்ட் இஸ் ஓவர் here. இப்போ பாருங்கள் ஃபைனலாக விச் டைரக்ஷன் இஸ் he ஃபேஸிங் நவ்? இப்போ எந்த டைரக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க? So this is actually your what direction? East direction. புரிஞ்சுதா? Can you understand this? First thing you should know is 45 degrees எப்படி போடணும். 45 degrees போட்டிங்க அப்படின்னா next halfway. Halfway is, if this is going to be your halfway, then this halfway will be there. So you are going this way. அப்போ இந்த டைரக்ஷனில் நீங்கள் நிற்கிறீங்க அப்படின்னா it will be your east direction. ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் வந்து எப்படி போகிறீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் கோயிங் இன் திஸ் ஆங்கிள். அதாவது இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து இப்படி ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கறனால இட் வில் நாட் பி த ஈஸ்ட், சாரி நார்த் டைரக்ஷனில் வராது. த ஆங்கிள் இஸ் யூ ஆர் கம்மிங் லைக் திஸ். ஓகேவா? இப்படி வரீங்க, அப்புறம் இப்படி வரீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக, அப்புறம் இப்படி வரீங்க, அப்புறம் இப்படி வரீங்க, and then you are going like this, and then you are going like this, and then finally you are standing over here. So the way that you come is it's like a rotation sort of thing. அப்போ நீங்கள் இப்படியே வரும்போது it's like this angle மாதிரி நீங்கள் வரும்போது the way you stand will be this area. இப்படி தான் நிற்பீங்க. ஓகேவா? அப்போ it will be east only. So did you understand it? Please give me a thumbs up quickly, then we can move on to the fourth question. So let's be a little quicker. So let's move on to the fourth question. Naveen travelled from point P to point Q, which is at a distance of 7 feet to the east. So first east in soltanga, appo east directionally you have to do. He then travelled 6 feet to his right and then turned to left and went 4 feet. Finally he again went 6 feet to his left. How far is E from the point Q now? Option A 6 feet, option B 4 feet, option C 7 feet, option D 10 feet. Quickly work it out and tell me. Give me answers in the live chat.
So this question is a very easy question. You just have to find out how many feet alone. நீங்கள் வந்து அதை வரைஞ்சி பார்த்தாலே you can find it out. So please tell me quickly. And everyone is asking me to go a little quickly, so that is why I'm asking you all, please go quickly. If you give me answers quickly, I will explain you all fast. Give me answers in the right time. Yes, so let me just tell you the answer for the fourth one. It's option B. Is almost everyone have done it right. So how did we get? Quickly let me explain you. Naveen traveled from point P to point Q, which is at 7 feet to the east. So which is east? East வந்து எந்த சைடில் நடப்பாங்க? East is this side, கரெக்டுங்களா? ஸோ அப்போ ஈஸ்ட் டைரெக்ஷனில் if you are going to do அப்படின்னா let's put P from here. ஓகேவா? இங்கேருந்து P to Q. Pலேருந்து this is your starting point. ஓகேவா? ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் Pலேருந்து Qக்கு வந்து 7 ஃபீட்ஸில் வந்து ஈஸ்ட் டைரெக்ஷனில். ஓகேவா? ஈஸ்ட் டைரெக்ஷன் டு Q. P to Q 7 feet in east direction. இது ஃபர்ஸ்ட் லைன் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் it then traveled 6 feet to his right. ஸோ இங்கே இருந்து this is the direction. இங்கேருந்து ரைட் அப்படின்னா இந்த சைட். ரைட்டில் வந்து 6 feet. ஓகேவா? அப்போது இங்கே இருந்து if you put 6 feet in the right direction, we did this and then turn to left and went 4 feet. ஸோ இங்கேருந்து லெஃப்ட், this will be your right. always remember, நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த டேரெக்ஷன்லேருந்து யோசிச்சு பார்க்கணும். this will be your right and this will be your left. so you then turn to the left direction and walked 4 feet. அப்போது இங்கேருந்து 4 feet நம்ம போடுறோம், which is on the left, and then finally again went 6 feet to his left. so இங்கே இருந்து left எது? இதுதான் left. இங்கே வந்து என்ன direction? 6 feet again. so let's put over here 6 feet. now what is the question அப்படின்னா how far is E from the point Q now அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இப்போ வந்து this is your ending point of what? P ஓட ending point. ஓகேவா? இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த எண்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து Q வரைக்கும் எவ்வளோ அப்படின்றது தான் எவ்வளோ ஃபீட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இப்போது இது வந்து 7 feet Pலேருந்து Q. ஆனால் இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. எப்படி நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா the same thing which is in the opposite direction. இப்போ இங்கே 6 feet இங்கே 6 feet இருக்கிற மாதிரி we can find out that இங்கே 4 feet இருந்துச்சுன்னா இங்கேயும் it will be how much? it will be 4 feet only. Okay, that's the reason we wrote 4 feet from P to Q. Pலேருந்து Q வரைக்கும் நம்மளுக்கு 4 feet is your correct one. So fourth one is done. Let's move on to the next question. Fifth question. A man is facing towards the east. He turns towards north and walks for 5 kilometers and then turns right side and walks for 12 kilometers more. What is the minimum distance between his initial and final position? So here we have to use a
formula that we studied and the formula inga use பண்ணனும். So please tell me quickly. Kindly use the formula and find out the answer and then tell me which will be the correct one. Yes, Akshaya, welcome to the live session. Take your pen and paper and start working off. So 5th question, I can see that only Kritika has given me the answer. Others, what happened? So the correct answer for the 5th question is option B, 13 kilometers. So how did we get the answer? Quickly let's see. Okay va? So இப்போ வந்து a man is facing towards the east direction. So if suppose this is your east direction அப்படினா, wait a second. So if suppose this is your east direction, okay, this is your starting point. They have given only man, so let's put it's a starting point. So this is your east direction. East direction is nothing but north, south, east, west. And the east la நம்ம இங்க நிக்கிறோம். ஓகேவா? நமக்கு அந்த ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்லாம் வரைய தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் பாயிண்ட் மட்டும் எழுதினா போதும். He turns towards north and walks for 5 kilometers. He turns towards north. இங்க இருந்து north எது? So இப்போ வந்து இதுதான் east அப்படினா இங்க இருந்து north வந்து it will be over here. So he turns towards north and walks for 5 kilometers. So அப்போ இங்க இருந்து we will put 5 kilometers over here. Okay va? 5 kilometers. And then turns right side and walks for 12 kilometers. So inga வந்து 12 kilometers. Now what is the question அப்படினு பாருங்களேன். They have asked us to find out what is the minimum distance in is initial and final position அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So இதுதான் starting area and இதுதான் வந்து ending area, ending point. அப்போ what is the distance அப்படினு கேட்டிருக்காங்கன்னா obviously they have asked us to find out this distance only. இந்த distance தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So what formula we are going to use? H2 which is equal to B2 plus P2. Done na? ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். வெரி சிம்பிள், நத்திங் காம்ப்ளிகேட்டட். நம்மளுக்கு 2 வேல்யூ இருக்குது. அப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் யோர் h ஸ்கொயர். அப்போது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? வாட் இஸ் யோர் பேஸ் அண்ட் வாட் இஸ் யோர் பர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னா பேஸ் இஸ் யோர் 5 kilometers and your perpendicular is 12 kilometers. அப்போது 5 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யோர் p square which is your perpendicular 12 square. அப்பனா 5 square is 25.
plus 12 square is 144. Finally we got the answer as 169. now இது வந்து நம்ம எதுக்காக எடுத்துறோம் இந்த ஆன்சரை h ஸ்கொயருக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினா 169 எடுத்துறோம். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணனும் இந்த ஸ்கொயருக்கு வந்து நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ root of 169 you have to do. What is the root of 169? It will be 13 kilometers. Final answer will be 30. So you got 13 kilometers. So option B is the correct one. Done? Any doubts in this? Let's move on to the next question. Sixth question. Question பாருங்க. Sunita walks 45 meters towards south. Then turns right and walks another 45 meters. Then turns right and walks for 20 meters to reach point L. Okay, L reach பண்றதுக்காக. So I will put it like this so that you will have a clear understanding. She then again turns to her right and walks for 45 meters. How far in meter is she from point L? Option A 50, option B 45, option C 25, option D 60. Work it out and tell me quickly. I want everyone to give your answers, and this is a very easier question, so please do tell me. So the correct answer for option, that is for sixth question, is option B, which is 45 meters is the correct one. So let's see how did we got 45 meters. Very simple, but I can see a lot of people have put Kritika and Vinod has put option B. So option B, yes, it's correct, but Kavya has put option C. So option C will not come. Option C will not come. So let me just teach you how we got 45 meters. Okay, so Sunita walks 45 meters towards south. So if this is your starting point in vechkonga, starting point of whom? Sunita. Okay va, appo inga irundhu 45 meters towards south. Okay va, so walk pandradhe 45 meters towards south. Kritika, your answer was correct. Vinod Kumar, your answer was correct. So 45 meters south la they are drawing it. Then turns right and walks another 45 meters. So inga irundha right 45 meters again. Okay va, so அப்போ இங்க இருந்து 45 meters again நம்ம turn பண்ணி we stood here. Next பாருங்க, then turns right and walks 20 meters. so இங்க இருந்து 20 meter walk பண்றாங்க. so 20 meter. so இங்க வந்து நான் ஏன் கொஞ்சம் சின்னதா வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படினா the reason is if this is 45 meters அப்படினா நம்ம இவ்வளவு தூரத்துக்குலாம் வரைய கூடாது. 45 metersனா அதோட கொஞ்சம் கம்மியாவே நம்ம வரைஞ்சிருக்கலாம். if this will be your 20, okay va, 20 meters this is, okay va, idu mudichachu. to reach point L, appo inga da vandu point L irukanga, okay va, here is point L, okay va. இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படினா she then again turns to her right and walks for 45. so இப்போ இந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து she is turning what, she is turning right and walks for 45 meters. இப்போ 45 மீட்டர்ஸ்னா இங்கே தான் வரும், ஏன்னா இங்கே 45 மீட்டர்ஸ் போட்டிருக்கோம்ல, அப்போ ஆப்வியஸ்லி இங்கே வந்து தான் டச் ஆகும். இப்போ 45 மீட்டர்ஸ்.
how far in meters is she from point L? அதாவது பாயிண்ட் எல்ல இருந்து இப்போ எவ்வளோ மீட்டர்ஸ். இப்போ வந்து அவங்க எண்டிங் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது அதையும் எழுதிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் தி எண்டிங் பாயிண்ட். இப்போ என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா how far is she from point L? இப்போ இங்கே இருக்காங்க, இங்கேருந்து எல்லுக்கு வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா 45 மீட்டர். ஸோ தெளிவாக நம்மளுக்கு இங்கே இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி டைரக்ட் கொஸ்டின், நத்திங் காம்ப்ளிகேட்டட். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி 7th கொஸ்டின். Abhinav started running from his house. He first ran for 12 kilometers towards west, then he turned towards north and ran 16 kilometers in that direction. How far Abhinav is from his house and in which direction அப்படின்றது தான் question. So please work it out and tell me quickly the answer for the 7th one. Options are option A 13 kilometers south, option B 13 kilometers north, option C 15 kilometers west, option D 20 kilometers northwest. And inga pathinga appadina it's a different sum. Eppdina inga they have asked us the value as well as the direction, both the things in this one question. So indha maadhi questions varadhukku chances irukku, both the questions in one question. So please do work this also and tell me. Work out. Yes, Shamir has already posted the answer. Please everyone, others do work it out and tell me quickly the answers for that question. Yes, everyone is posting your answers. Kavya has posted. Others, what about others? Yes, everyone has done, right? So the 7th question ka option vandu option D da vandu correct. Let me work out quickly. Abhinav started running from his house. So if this is going to be Abhinav's house appdinu vechikalam, just show you. So this is Abhinav and this is the starting point. Okay va? Ipo if this is going to be the starting point, from here he is running. He first ran for 12 kilometers towards the west. Okay va? So you should know which is north, south, east, west. Appa in the side da vandu he is running for 12 kilometers. Okay va? We have done that towards the west direction. He then turned towards the north and ran 16 kilometers in that direction. So inga irundhu enna direction appadina north. So inga irundhu north direction appadina which one is the north? Idu thana north. ஸோ அப்போ இங்கேருந்து வி ஆர் புட்டிங் திஸ் வே. ஓகேவா? நார்த் அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது. யூ ஷுட் கெட் த சேம் திங், தட் இஸ் நார்த், சவுத், ஈஸ்ட், வெஸ்ட். அதுதான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரணும். ஸோ அப்போ இதுதான் நார்த். அப்போது இது வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ்? 16 கிலோமீட்டர்ஸ். ஓகேவா? இப்போ 16 கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி வி ஹாவ் தி கொஸ்டின். ஹவு ஃபார் அபினவ் இஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஹவுஸ் அண்ட் இன் விச் டைரக்ஷன் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ வந்து எங்கே அபினவ் இருக்காங்கன்னா இதுதான், இது வந்து என்ன பாயிண்ட்? இட்ஸ் தி எண்டிங் பாயிண்ட். அபினவ் வீட்டில் இருந்து எண்டிங் பாயிண்ட் இங்கே இருக்காங்க. இப்போது கொஸ்டின் என்னென்னா, அபினவ் வீட்டில் இருந்து இந்த பாயிண்ட்டு எவ்வளோ டைரக்ஷன்? ஸோ த கொஸ்டின் இஸ் ஃப்ரம் இயர். ஸோ வாட் ஷுட் வி யூஸ்? இந்த ரைட் ஆங்கிள் வரும்போதே நம்மளுக்கு தெரிய வேணாமா? நம்ம என்ன போடுவோம்? வி யூஸ் தி hypotenuse formula to find out this distance from this area to that area. இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்.
So for that we are going to use the formula, the same thing, h square is equal to what? B square plus P square. So which is B and which is P? Which is B and which is P? So B will be this and P will be this. Appo B square என்னது? 12 square plus 16 square. What is 12 square? 12 square எப்படி போடணும்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். and இந்த மாதிரி இதுக்குலாம் வந்து you should know. 144 plus 16 square என்ன? 256. And then when you add both of these it will come to 400, and this is for h square. Now we have to make it into root. Appo it will be root of 400. Appo if you do 400 ku square root போட்டிங்க அப்படினா you will get 20 kilometers. So இப்போ 20 kilometers தெரிஞ்சோடனே you can directly இந்த அமௌண்ட் வந்தோடனே நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 20 kilometers ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் டி நீங்கள் போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு 2 வாட்டி 20 கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் டேரக்ஷன்ஸை செக் பண்ணி தான் போடணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்மால் ட்ரிக் தட் யூ கேன் யூஸ். 20 kilometers வந்து கொஸ்டினில் ஒரே ஒரு வாட்டி தான் இருக்குன்னா ஆப்ஷன் ஆன்சர் யூ காட் இட். ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு புட் இட் ஓவர் ஹியர் அண்ட் தென் புட் நார்த் வெஸ்ட் அப்படின்றதுனால யூ ஆர் டிக்கிங் திஸ் அண்ட் கோயிங். பட் 20 ரெண்டு வாட்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி டைரக்ஷன். ஸோ டைரக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ நம்மளுக்கு பாருங்க, இங்கே இருந்து தேவ் ஹாஸ்டஸ்ட் இந்த இது, அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சி போட்டோம்? 20 kilometers. இப்போ கொஸ்டினில் பாருங்க, ஹவு ஃபார் அபினவ் இஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஹவுஸ் அண்ட் இன் விச் டைரக்ஷன். ஸோ கொஸ்டினில் நம்ம டேரக்ஷன் செக் பண்ணுறதுக்கான டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. எங்கேருந்து நம்ம டேரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அபினவோட வீட்டில் இருந்து, ஹவுஸ்லேருந்து என்ன டேரக்ஷன் தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின். அப்போ திஸ் இஸ் தி ஹவுஸ் ஆஃப் அபினவ். அதனால தான் நான் ஹவுஸ் மாதிரி வரைஞ்சி காட்டேன். ஸோ தட் தெர் இஸ் நோ கன்ஃபியூஷன். இங்கே இருந்து வாட் இஸ் த டேரக்ஷன்? ஸோ ஆல்வேஸ் வென் எவர் தே ஆர் ஆஸ்கிங் யூ ஆல் த டேரக்ஷன் யூ ஹேவ் டு புட் தி இன்ஸ்டண்ட்டாக யூ ஷுட் கெட் தி நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அந்த டேரக்ஷன்ஸ் தான் வரணும். அப்போ இஃப் திஸ் இஸ் யுவர் நார்த், திஸ் இஸ் யுவர் சவுத், திஸ் இஸ் யுவர் ஈஸ்ட், திஸ் இஸ் யுவர் வெஸ்ட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டேரக்ஷன் எங்கே இருக்குது? இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்குது. விச் இஸ் வாட்? இந்த பாயிண்டில் போகிறது இட் இஸ் யோர் நார்த் ஈஸ்ட். டன்னா? எப்படி நம்ம வந்து நார்த் வெஸ்ட், சாரியா ஐ டோல்ட் ராங்லி, நார்த் வெஸ்ட். ஓகேவா? நார்த் வெஸ்ட். இந்த டேரக்ஷனில் போகிறது நார்த் வெஸ்ட். ஸோ இட் வில் பி நார்த் வெஸ்ட். Understood this sum? 7th one. The small thing that we did was the same formula application, and then we found out the direction also in this problem. Formula as well as direction in one question. Done? Let's move on to the 8th question. Vimya is in west and she wants to turn towards southeast, and then how many degrees she would have to turn clockwise? Read the question correctly and then work it out. You will obviously find out the answer. Tell me quickly the answers for it. Options பாருங்க. Option A 270 degree, option B 225 degree, option C 45 degree, and option D 135 degree. I wanted you all to, everyone to work. So idukku again we can work out with that picture itself, so that if you can't understand na, it will be easier for you to understand. Adanal dhaan the picture la work out pannalam solren. But tell me the answer, then we will move on with the picture application. Okay, I can see Kavya has posted the answer. Others do tell me so that we can move on.
Answers for 8th question, please. I could try only one answer. Please, everyone, do tell me. Quick answers. Work out. Yes. So the correct answer for the 8th question is it's option B, 225 degrees. So how did we got it? So let me just work on with that. இந்த இது வச்சு ஒரு வாட்டி ஒர்க் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ தட் இஃப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இட் வில் பி பெட்டர். சரிங்களா? அதனால தான். ஓகேவா? இப்போது இந்த இதில் வந்து ஃபஸ்ட் திங் பாருங்கள், விம்யா இஸ் இன் தி வெஸ்ட். ஸோ வெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன? இதுதான். ஓகேவா? இஃப் திஸ் இஸ் யோர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ விம்யா வந்து இங்கே தான் இருக்காங்க. Vimya is over here. She is in the west direction. Okay. Now what they have said is she wants to turn towards southeast. இப்போ ஒரு விஷயத்தை இங்கே நான் வச்சுக்கோங்க. They have said it everything in the clockwise direction. ஓகேவா? ஸோ clockwise directionனால you should know what is clockwise and anti-clockwise. Let me just quickly explain you what is clockwise. If suppose if you are a beginner, I am just explaining you all. If not, you can just wait for a while. So let me just explain you people quickly. Okay. So உங்களுக்கு தெரியும் clock எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது. ஸோ நம்ம வந்து இங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட டேரெக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it will go like this. இந்த வேலை போகும். ஓகேவா? எவ்ரி திங் கோஸ் இன் திஸ் ரைட் சைடில் நம்ம வந்து டேர்ன் பண்ணி we work on the direction. இதே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா if this is your clock, once again let me draw the circle properly. If this is your clock அப்படின்னா if you are standing over here அப்படின்னா your direction will go which side? This side is what your direction goes. ஓகேவா? இந்த சைட். அப்போது எல்லாமே goes in the left side. புரியுதா? clockwise as well as anti-clockwise. Just giving you all a small gist on what is what. அதனால தான். Now let's move on to the concept. வெஸ்ட்டில் வந்து விம்யா is standing. She wants to turn towards the southeast. Then how many degrees she would have to turn clockwise? So question வந்து you have to understand logically. Clockwise she is going to turn. எவ்வளோ degree she has to turn to reach southeast? புரியுதுங்களா? கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. clockwise she has to turn. clockwise-னா in this right side she has to turn to reach southeast. east reach பண்ணுறதுக்கு she has to go in the clockwise direction. இப்போ என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா எவ்வளோ டிகிரிஸ் வந்து அவங்க வந்து டேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் யோர் வெஸ்ட், யூ ஹாவ் டு ரீச் விச் ஏரியா? தட் இஸ் யோர் சவுத் ஈஸ்ட். இங்கே தான் வந்து ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் விம்யா. And then if this is your ending point, this is your ending point. Okay va? Your southeast is your ending point of Vimya. Okay. இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தெரிஞ்சாச்சு, எண்டிங் பாயிண்ட் தெரிஞ்சாச்சு. இது நான் ஏன் இதில் போட்டு காட்டுறேன் அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் அ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதனால தான் எவ்வளோ டிகிரிஸ் வந்து தே ஹாவ் டு மூவ் டு ரீச் திஸ் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸோ அப்போது நம்ம இங்கே இருந்து கிளாக் வைஸில் வி ஹாவ் டு டேர்ன் டு ரீச் திஸ் டைரக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இங்கே ஒன்று சொன்னேன் பார்த்தீங்களா? ஒரே ஒரு செகண்ட். ஓகே, ஐ டிட் திஸ் கொஸ்டின் ரைட். இங்கே வந்து நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன்? இது காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா? இங்கே லெட்ஸ் ஜஸ்ட் அப்ளை தட்.
ஸோ இங்கே நம்ம எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயம் ஏன் வந்து இந்த தேர்ட் கொஸ்டின் எடுக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். இங்கே வந்து நம்ம வந்து வி டுக் 45 ஆஸ் அ ஹோல், லைக் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் வந்தாலே இட் இஸ் அ 45 டிகிரி. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? ஸோ 45 டிகிரி வில் பி அ ரைட் ஆங்கிள். இப்போ நம்ம இங்கே வந்து எப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா, நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொன்னது எப்படி சொன்னேன், நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு இட் வாஸ் ராங் அப்படின்ற மாதிரியே நான் சொல்லியிருந்தேன்ல. ஐ டோல் தட் this will be like each part contains 45 degree அப்படி. If it is a right angle it will be a 45 degree, that you should be clear with. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து we are turning only once, so it will be a 45 degree. நம்ம 1 எடுத்தோம். இப்போ இங்கே பாருங்க, how many 45 degrees are there? Can anyone tell me? Very simple. This portion has a 145 degree. This portion has a 45 degree. That is westலேருந்து north west, north westலேருந்து north 45 degree, northலேருந்து north east 45 degree, and then north eastலேருந்து east 45 degree, and then eastலேருந்து south east you have a 45 degree. Very simple to calculate. Then if you do 45 into எவ்வளோ 1 2 3 4 5 times, you will get what? 225. புரிஞ்சுதா? ஸோ உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கான்செப்ட் ஆக்சுவலி கரெக்ட், பட் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல தப்பு அப்படின்னு சொன்னேன்ல, நோ இட்ஸ் கரெக்ட். 45 இங்கே நான் வந்து உங்களுக்கு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, திஸ் கான்செப்ட் இஸ் ஆக்சுவலி ரைட். எனிதிங் தட் ஃபார்ம்ஸ் இன்டு அ 3 part that will be your 45 degrees right angle triangle. The same thing is gonna be applicable over here. அங்கே வந்து we did it in a one portion, here we have done in this way. புரிஞ்சுதா? Yes, Abhinaya. So hope you people understood how we got option B. Any more doubts in this question? Shall we move on to the next question? Let's move on to the next question, 9th question. The same thing நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா, we are doing in the anti-clockwise. So that is the difference. At the place where Pooja is standing, she would have to turn 270 degrees anti-clockwise to reach library situated in the southwest corner of the college. Which direction is she facing now? Option A northeast, option B south east, option C west, option D east. Please try it and tell me quickly.
tell me the answer for the 9th question. So the correct answer for the 9th question க்கு correct answer எது அப்படின்றத சொல்கிறேன். It is option B is the correct one. So again for this also we will work it out with this help of this diagram so that it will be easier for your understanding purpose. So let me just quickly tell you how we can do it. Okay, so now see the question at the place where Pooja is standing. Okay, she would have to turn 270 degrees anti-clockwise to reach the library which is situated in southwest. So இப்போ இங்கே வந்து நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா லைப்ரரி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா it is on the southwest direction. So this is southwest and இங்கே தான் வந்து you have the library. So இந்த details வந்து it will be really easy if you write it to understand it. The here is where library is. Corner of the college. So Pooja is in which direction? Now once again wait, let me just see the question. Yes, that is what we have to find out. That is at the place where Pooja is standing, she would have to turn 270 degrees anti-clockwise to reach library situated in the southwest. அதாவது இந்த பிளேஸுக்கு ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா Pooja has to come 270 degrees anti-clockwise. Anti-clockwise அப்படின்னா if Pooja is standing somewhere here, then only she has to come this way. So this is clockwise, right? இப்படி போகிறது இதே இப்படி வர்றது அப்படின்றது it's your anti-clockwise. அப்போ she has to come this way, that is 270 degrees வரணும். அதில் ஃபைனலாக which direction standing அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ இந்த லைப்ரரிக்கு if Pooja wants to come அப்படின்னா she has to turn anti-clockwise 270 degrees. அது வந்து எந்த டைரக்ஷன்லேருந்து she has to turn அப்படின்றது தான். அப்போது 270 degrees if she wants to come and reach here anti-clockwise அப்படின்னா check this out, this is 45 degrees. Always remember I have told you all if you have two lines formed up அப்படின்னாலே it will be a right angle triangle. So 45 degrees. This will be again a 45 degree. That is first வந்து வெஸ்ட்லேருந்து சவுத் வெஸ்ட் வந்து 45, நார்த் வெஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் வந்து 45 degree, நார்த்லேருந்து நார்த் வெஸ்ட் வந்து you have a 45 degree, and then நார்த்லேருந்து நார்த் ஈஸ்ட் you have a 45 degree. இப்போ வந்து and then இதிலிருந்து இது வரைக்கும் that is நார்த் ஈஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் you have 45 degrees, ஈஸ்ட்லேருந்து சவுத் ஈஸ்ட் you have 45 degrees. So it will be how much? இப்போ calculate பண்ணுங்க பார்க்கலாம். How much do you have? 1 2 3 4 5 6 இருக்கா? அப்போ if you calculate it, how much do you get? You get 270, right? 45 into 6 will give you 270 degrees. ஓகேவா? அப்போது அவங்க வந்து இந்த இதுக்கு that is from south east is the point where Pooja has to start to reach anti-clockwise to which direction? Southwest direction to the library. புரிஞ்சுதா இது? Did everyone got the understanding of how did we do this?
Any doubts in regarding this particular question, 9th question, option B, south east எப்படி வந்தது அப்படின்றத now let me just check. So இப்போ வந்து to reach, so if this is the point where so இதுதான் starting point where puja has to start anti-clockwise direction. This is your anti-clockwise direction. In the direction la வரணும் எவ்வளோ, that is 270 degrees வரணும் to reach the library. 270 degrees வரணும் இங்க வந்து ஓகேவா. so now this is the position where she is standing. கரெக்டா. இப்போ கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, which direction is she facing now? இப்போ எந்த டைரக்ஷன்ல நிக்கிறாங்க அப்படின்றதா கொஸ்டின். So she will be standing on the southeast direction. Okay ba? That is the direction which they have asked. Southeast will be the one. Done na? Option B, southeast. This one. Okay. Now let's move on to the last question of the day, which is the 10th one. It's a little bigger one. பார்க்கிறதுக்கு அப்படி இருக்கும், பட் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா it's like supremely easy. So பாருங்க, after starting from her house, Samira walked a few meters towards the east. From there, she took a right turn and walked 100 meters. And then took a left turn and walked 30 meters. Finally, she took a left turn again and walked 40 meters to reach the market. If the distance between our house and the market is 100 meters, how far did Samira walk towards the east initially from her house? Options are option A 30 meters, option B 50 meters, option C 60 meters, and option D 80 meters. Tell me the answer quickly. I will give you all our time. Work it out and tell me the correct answer.
Answers for 10th question, work it out and tell me quickly. Only Vinod has given me the answer. What about others? Yes, now Kritika. Little faster. So the correct answer for option 10th question is option B, which is 50 meters. So let me just quickly tell you how we got it. So first thing is, after starting from her house, Samira, we are talking about a person called Samira. So she is starting from her house. So let's put it as Samira's house. Yes, and this is going to be your starting point. Done na? So ingerundu we are going to start off, walked few meters towards east. So we know what is north, what is south, which is east, which is west. So east na இந்த side தான் போகும். அப்போ we are going to draw this. எவ்வளோ meters அப்படின்றது we did not they did not say. So they have said that after starting from our house, Samira walked few meters அப்படின்னு சொல்லுவோம். Few meters which they have not given us. So we are going to just draw a line. Few meters we are drawing. We don't know what is the we don't know which one for that. Okay, எவ்வளோ meters அப்படின்றது இங்கே கொடுக்காததுனால we are going to just put few meters அப்படினால கொஞ்சம் estimated we are putting it. From there she took a right turn and walked 100 meters அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So if this is the point, which is the right, இதுதான் right. அப்போ இது வந்து we are putting it as 100 meters. Done இது வரைக்கும். And then took a left turn and walked for 30 meters. So இதுதான் வந்து 100 meters முடிஞ்சிச்சுன்னா இங்கே வந்து left turn எடுத்து 30 meters Samira has walked. Okay, 30 meters முடிச்சாச்சு. Finally she took a left turn again and walked for 40 meters to reach the market. So market reach பண்ணுறதுக்கு if this is 100 அப்படின்னா இங்கே வந்து 40 நம்ம வரையணும் அப்படின்னா we'll put till here 40 meters. இது வந்து to reach the market. இங்கே வந்து market இருக்குது. So this is the market area. So this was our starting point and this was our ending point. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் there is no details. So this is going to be a ending point. இப்போ இதுதான் வந்து நம்மளோட டயக்ராம். ஓகேவா, இது வரைக்கும் you people understood, right? இப்போ ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, if the distance between our house இதுதான் house and the market is 100 meters அப்படின்னா how far did Samira walk towards the east initially from her house? இப்போ நம்மளோட கொஸ்டினே என்ன அப்படின்னா, இந்த வேல்யூவை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, அதாவது ஹவுஸில் இருந்து ஈஸ்ட்டுக்கு வந்து இதுதான் ஈஸ்ட் டைரெக்ஷனில் ஷி வாஸ் வாக்கிங், ரைட்? அந்த ஈஸ்ட் டைரெக்ஷனில் வாக் பண்ண அந்த ஃபியூ மீட்டர்ஸ் என்னன்றது தான் we have to find out as the இது. Now we have to find out the right angle
to use the formula and then only we can find out, right? அப்போ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Check it out. So நம்மளுக்கு வந்து என்ன question அப்படின்னா we have to find this direction. இப்போது நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இங்கே வந்து 30 அப்படின்றது தெரியும். அப்போ இங்கே 30 அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி this part of the இதுவும் வந்து it will be 30. So we oppositely we write it. ஓகேவா? ஆப்போசிட் டைரக்ஷனும் அதே அமௌண்ட் அதே மீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும். இந்த பார்ட் 30 அப்படின்னா இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷனும் 30 தான். ஸோ நான் உங்களுக்கு வரைகிறத மட்டும் ஐ வில் புட் இட் இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஸோ இந்த பார்ட்டும் இட் வில் ஸோ தட் உங்களுக்கு புரியும் தட் we have done this அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த பார்ட்டும் இட் வில் பி 30 meters பிகாஸ் இங்கே கீழேயும் 30 meters, ஸோ இங்கேயும் 30 meters தான் வரும். ஓகேவா? நவ் இந்த பார்ட் என்னவா இருக்கும்? இப்போ இந்த சைட் ஃபுல்லாக 100 அப்படின்னா இங்கே வந்து we have only 40 இருக்கும் போது அப்போது இங்கே ரிமைனிங் என்னவா இருக்கும்? the remaining part will be how much? if this is 40 அப்படின்னா the remaining part will be how much? it will be 60 meters. 100ல 40 போயிடுச்சுன்னா how much the remaining? it is 60, right? so it's a very simple one. you have to just do the opposite thing, that is இங்கே 30 அப்படின்னா அங்கேயும் 30 ஆகிடும். இங்கே 100னா இங்கேயும் we have to equalize it to 100. இப்போ வந்து 100 ஆகிடுச்சு, ரைட்டா? 100 meter ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃபார் தட் இங்கே ஆல்ரெடி we had 40, then the remaining would be 60. நம்ம வரைஞ்சது பார்த்தீங்களா? இது வந்து டேரெக்டாக லைன் போட்டிருக்கிறது எல்லாமே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன். நம்ம போட்டிருக்கிறது வந்து நான் இப்படி டாட்டாக have kept it. Now you people understood how we got. Now the question is, how far did Samira walk towards the east initially from her house? Okay, இந்த டைரக்ஷனை எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we should know the entire value, that is this was the starting point and this was the ending point. அப்போது we have to know this value. இந்த வேல்யூ தெரிஞ்சாதான் what we can do, we can find out this value. உங்களுக்கு புரியுதா நம்ம ஏன் வந்து இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது? ரீசன் ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் திஸ் வேல்யூ இஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் பர்டிகுலர் வேல்யூ. ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் delete these 100 thing and all because that is very simple, right? Now we are going to implement the formula. So h square b square plus your p square. So which is the b now? Which is the base here? Tell me. And which is the perpendicular? So this area will be your what? Will be your perpendicular. That is 60 will be your perpendicular. And then your base will be your 100. ஓகேவா? 100 தான் உங்கள் பேஸ். ஏன் நம்ம 100 போடுறோம் அப்படின்னா இங்கே தெளிவாக கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள். இஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஹர் ஹவுஸ் அண்ட் தி மார்க்கெட் இஸ் 100 meters அப்படின்னா தென் ஹவு ஃபார் டிட் சமீரா வாக் டுவர்ட்ஸ் தி ஈஸ்ட்? ஓகேவா? மார்க்கெட்லேருந்து அவங்களே சொல்லிட்டாங்க 100 meters அப்படின்றது. ஓகேவா? நம்ம வந்து இந்த போட்டால் 100 meters கிடையாது. ஐ வில் ஜஸ்ட் டேக் தட் arrow alone. This portion is 100 meters. ஓகேவா? இந்த போர்ஷன். அப்போது what will be this இந்த பார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் டு திஸ் பார்ட் வரைக்கும் என்னன்னு தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ இங்கே ஏன் 100 போட்டேன் அப்படின்னா தே ஹவ் செட் ஃப்ரம் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அவங்க ஹவுஸ்லேருந்து மார்க்கெட் வரைக்கும் வந்து 100 meters அப்படின்னு கொடுத்ததுனால we are putting. அப்போ திஸ் இஸ் யோர் பேஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் யோர் பர்பெண்டிகுலர். நம்ம ஏன் 30 எடுக்கல அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஒரு வேல்யூவே தெரியாது, அதனால தான் நம்ம எடுக்கல. இதை எடுத்தாச்சு அண்ட் அப்புறம் இந்த சைடில் இருக்க இந்த 100 meters which they have given in the question அதை எடுத்து. ஓகேவா? அப்போது பேஸ் வந்து என்ன? 100 plus your perpendicular is 60 meters. Done now? Now what is 100 square? It will be 10,000. Correct? Plus 60 square is 3,600. Correct? Now here we have to do one small correction over here. Okay, wow.
அது என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்குதுல்ல, அதை வந்து we have to deduct it. The reason why is we have to find out a value over it. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்னென்னா, if they have given us a triangle, we would know இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்கும், இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்கும், இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்கும், இந்த வேல்யூவை மட்டும் கண்டுபிடிப்போம். பட் நம்ம இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ட்ரையாங்கிளோட பாதி தான் நம்மளுக்கு தெரியுது, மிச்ச பாதி வந்து we have to find out. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ரெண்டு வேல்யூ வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கும் போது we use plus. Whereas when we want to find out the remaining value, that is you know two values, you have another value over here, but you have to find out this part alone அப்படின்னா you have to minus it. ஓகேவா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, just a second, have to take this into consideration. Minus ஏன் மைனஸ் வருதுன்னு புரிஞ்சுதா? Can you people understand why we did minus over here? The reason is நமக்கு இங்கே கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. கான்செப்ட் சொல்கிறேன் பாருங்க. Okay, concept, let me just tell you. If there is a right angle triangle, you know both values. இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்கும், இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்கும். You just have to find out the hypotenuse. For this you will use the plus. Whereas இப்போ நம்ம போடுற ப்ராப்ளம் இருக்கா, இதில் வந்து you know this particular value மட்டும் உங்களுக்கு இந்த லைனில் வந்து இந்த பர்டிகுலரோட வேல்யூ தெரியும். பட் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவோட வேல்யூ யூ டோன்ட் நோ. அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற வேல்யூ தெரியும், இங்கே இருக்கிற வேல்யூ தெரியும். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் யூ யூஸ் தீஸ் டூ வேல்யூஸ் அண்ட் யூஸ் மைனஸ் ஆஸ் யுவர் ஃபார்முலா. திஸ் திங் யூ ஷுட் ரிமெம்பர். புரிஞ்சுதா? அப்போது மைனஸ் நம்ம இங்கே போடுறோம். அப்போ 10,000 minus 3,600 you will get how much? 6,400. அப்போது for h square you should be putting root, right? Root of 6,400 because this is h square la. So appo root of 6,400 will be how much? நம்ம ஸ்கொயரை அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயாச்சு. அப்போது you won't require square over here. ஸ்கொயர் இங்கே வந்தாச்சு. அப்போ 6,400க்கு வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் போட்டோன்னா we will get 80 meters as your answer. இப்போ இந்த 80 மீட்டர்ஸையும் அப்படியே போட முடியுமா? No. The amount that we have found out is for this entire இதுக்கு வந்து we have found out 80 meters அப்படின்றது. ஓகேவா? ரிமெம்பர் தட் கிளியர்லி. இங்கே கண்டுபிடிச்ச அந்த 80 meters வந்து it is for the everything. அப்போது what should we do? 80 minus 30 போடணும். So already the entire 80 meters minus 30 meters you will be having 50 meters. So நிறைய பேர் வந்து 30 meters போட்டிருந்தீங்க, but 30 meters will not be the answer. ஓகேவா? அப்போது 50 meters will be your answer. இப்போ இங்கே 30 அப்படின்னா இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக 50 meters வந்துடும். ஓகேவா? Any doubt in this particular question? ஓகேவா? You people have any other doubts?
regarding this particular question, tell me immediately. I will teach you all now itself. The one small change that we have done is minus நம்ம போட்டிருக்கோம். And then the reason why minus போட்டோம் அப்படின்றத I have explained you people clearly, since we have only half of the value given. புரிஞ்சுதா? For the 10th question, option B is the correct one. So today in the session we saw directional 10 questions. First we saw the concept and then we saw 10 questions. So kindly provide your feedback for today's session. Quickly post your feedbacks in the live chat. I wanted everyone, whoever has joined today's session, to post your feedbacks, and then we can wind off the session. Please do provide your feedback so that it will be helpful for me in the upcoming sessions. Quickly tell me. Any doubts regarding today's session? Yes, Vinod, thank you very much. So I'm trying to go a little fast only because a lot of people, I think everyone who are taking the live session, I think you all people are already knowing the concept. So everyone is asking me to go a little faster. So I thought there would be a lot of beginners, so avungalukkaga dhaan I went a little slow, but I can see a lot of people are asking me to go a lot faster. So I am trying, because if suppose there is few beginners அப்படினா அவங்களுக்கு அதில் ஹெல்ப் ஆகும், அதனால தான் I went a little slow. But I can see a lot of people are doing the sums a little quicker, so I'm going a little faster only, so no problem. So yes, 10th question was a different problem, and it might also be asked in the questions. So இதில் வந்து என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, you should be able to formulate the formula. ஓகேவா? நம்ம எப்போவுமே ப்ளஸ் போட்டுருந்தோமா, இதில் வந்து மைனஸ் போட்டிருக்கோம். Any other feedbacks, do post it soon. So tomorrow what session you all want, tell me that also, if you want to give it as a feedback, like which topic you all want, specific topics you can do post it. So that we can work it on tomorrow session. Tell me that also. Any more clarifications in today's session? Yes, quants already we have done, Shami. Any more topics you wanted also, please do let me know. I will do those topics. You can do check out in the playlist. In the description box I have given you all the entire playlist. If you open it, the first playlist would be how to prepare for TANCET. The second would be the entire TANCET playlist, and the third playlist is exclusively the 35 days crash course alone. Those videos alone will be there. So any other things that you people wanted to share me, the topics that specifically you wanted,
Tell me that. So logical diagrams, in the sense what you are saying, Vinod. So synonyms and antonyms, I have already done previous year questions. You can check it out. Previous year questions for synonyms have been done. So please do check out. Previous year questions for synonyms have been done. Other topics. Any more things? Data sufficiency. I think Shamir, you have not checked out the playlist, I guess. Let me just post it. If suppose it will be really helpful for you people, that's why I'm sharing y'all. Because everything data sufficiency one, and then I've also done so please do check out if you do, if it will be really helpful. So whatever you have asked, quants we have done, and then we have done the data sufficiency point of view also, and synonyms, antonyms, previous year questions papers we have done. So if you check out the playlist which I've shared for you people, it will be there. Data sufficiency is there, verbal ability we have done for synonyms, antonyms, then quantitative aptitude we have done percentages, profit and loss, and then we did business situation analysis, spot the error in verbal ability. So please check out. Any other thing that I want you all people to address? Tell me. Okay, done. So hope you people had a clear understanding of today's session. Make sure you subscribe to Accounts with Aish, and tomorrow we will be having live session. Morning itself we will have, so that morning and evening we will have live session, so that we can finish off our crash